Good morning, everyone. Всем доброе утро. I'm very impressed to see so many of you on this beautiful Saturday. Я очень впечатлена, что в столь прекрасную субботу сюда добрались столь многие. So I think a lot of you, if not all of you, were here yesterday evening. So if you are completely new, could you just raise your hand now? Думаю, многие, если не все, были вчера вечером, но на случай, если вы все-таки только если if they're completely new to all this Well, if they stuff. weren't here last night, first of all. Да, но на случай, если вас вчера вечером не было, поднимите, пожалуйста, руку. Okay, but Если не было вчера вас вечером, руку поднимайте, да. but of you four, is there anybody here who hasn't done meditation before? Тогда, из тех 4, кто поднял руку, есть ли кто-то, кто раньше не медитировал вообще? Great. That helps because it means I don't have to go through so much detail when I'm leading a meditation. Да, так просто понятнее, чтобы знать, что не нужно так много подробностей проговаривать, когда направляешь медитацию. Okay, so this weekend course is focusing on mindful living in relationships. Итак, в рамках курса на этих выходных мы сосредотачиваемся на осознанной жизни во взаимоотношениях. And yesterday evening we introduced the idea of starting with our relationship with ourselves. И вчера вечером мы представили идею о том, что начать нужно со взаимоотношений с самим собой. As well as recognizing our relationships and interdependence with others. Одновременно признавая наличие в нашей жизни вообще разных видов взаимоотношений и нашу взаимозависимость с другими. So the structure of the day, we're going to have roughly an hour session with a short break and then another hour and lunch, and the same this afternoon. Структура дня примерно такова. У нас будет часовая примерно сессия, затем короткий перерыв, еще одна часовая сессия, и после обеда еще 2 сессии по часу каждая. My plan is for there to be some workshop-style discussion and with some handouts to do some work together. И мне бы хотелось, чтобы все это прошло в режиме мастер-класса, то есть чтобы у нас была возможность вести групповые обсуждения, работать с раздаточными материалами, что-то совместно обсуждать. So less of me going blah blah blah. То есть чтобы мне меньше нужно было просто болтать. But as I do that quite naturally, I can't promise. Но поскольку я естественным образом в этот лекционный режим переключаюсь, ничего обещать не могу. Okay, so let's start with a meditation on mindfulness of the breath, just to bring us here, calm our minds down and get ready for the day. Давайте начнем с медитации памятования о дыхании для того, чтобы привнести ум в текущий момент и подготовиться к предстоящему дню. So you find your posture and take some deep breaths. Скорректируйте позу и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Releasing the gross tension from your body. Отпуская из тела грубое напряжение. And then as you settle into normal breathing, you can start to scan through the body for any remaining tension and let that go as well. Затем, переходя к естественному дыханию, вы можете просмотреть свое тело на предмет какого-либо напряжения и это напряжение отпустить.
And then bring your attention to the sensation of the breath at your nostrils. Затем направьте внимание на связанные с дыханием ощущения в области ноздрей. Focusing on this tiny breeze, this very subtle sensation, will enable us to stabilize our minds as our thoughts settle. Сосредоточение на этом еле заметном ветерке, на этих тонких ощущениях, позволит нам придать уму устойчивость и успокоить ум. Any thoughts that arrive, just politely ask them to leave. Какие бы мысли ни возникали, вы их просто вежливо попросите уйти. Like uninvited guests. Как если бы они были непрошенными гостями. And accept whatever is happening in your mind this morning, whether it's agitated or dull. Примите то, что в вашем уме сегодня утром происходит, независимо от того, возбужден он или притуплен. And if you are finding some calmness, don't get attached to it, just accept that too. А если вам удается добиться некого уровня спокойствия, не привязывайтесь к нему и просто его также примите. We should avoid all feelings of anxiety or worry or excitement. Избегайте каких-либо чувств тревоги, беспокойства, возбужденности. Just noticing and observing. Просто подмечая и наблюдая. We can just turn our attention now to our motivation for the day. А теперь мы можем направить внимание на мотивацию для сегодняшнего дня. It's always useful to get a very clear idea of why
you're attending an event and what you want to go away with. Всегда очень полезно четко осознать, зачем вы посещаете конкретное мероприятие и чего вы хотите добиться. So perhaps there is a particular relationship that you're hoping for guidance with. Может быть, есть какие-то конкретные взаимоотношения, в которых вы хотите разобраться. Or you're looking forward to learning more about yourself. Может быть, вы хотите больше узнать о себе. Or understanding more about mindfulness generally. Или понять больше об осознанности в целом. Just leave it loose because you don't want to go away disappointed. So just make it wholesome and in some ways an opportunity for personal self-development. Пусть мотивация остается обобщенной, ведь вы не хотите в конечном итоге испытать разочарование. Главное, чтобы мотивация была благотворной и в целом устремленной к саморазвитию. And before you end the meditation, just feel really happy to be here. Прежде чем завершить медитацию, ощутите радость от того, что вы здесь находитесь. That these opportunities in our lives are rare. Понимая, что подобного рода возможности в нашей жизни редки. And you can feel very good about yourself that you've made the effort to engage with a course of self-development. И порадуйтесь себе тому, что вы решили поучаствовать в каком-то курсе, связанном с саморазвитием. And then end the meditation. А затем завершите медитацию. Right, so we finished with a conversation last night where we were considering these ideas. Мы вчера остановились на обсуждении, в котором мы рассматривали вот эти вот вопросы. And there were some discussion groups around the idea of from whom do we learn most about ourselves. И вы в небольших группах обсуждали вопрос о том, кто нам больше всего сообщает о том, что мы из себя представляем, от кого мы больше всего на эту тему узнаем. And I think it would be useful to just capture some of those at the start of our course this morning. И здесь, начиная сегодняшний курс, сегодня утром, думаю, полезно было бы некоторые вещи записать. So if we can just get some of these ideas up, I don't know if you want to write the Russian or whether I write it in English. Okay, well, I'm here, so Okay. and then you can just translate it, and people can take notes if they want. Okay. Yeah. So okay, so anybody would just shout out one word. From whom do you learn most? Итак, можно About yourself. называть слова по одному слову. Вы называете относительно того, от кого же вы больше всего узнаете Thank о you. себе. Животные. Animals. Животные. Sorry? Animals. Animals. Dogs. Enough, thank you. Достаточно, спасибо. We'll leave it at that. На этом остановимся. Я сам, я сама. Myself. Myself. Я сам, я сама, да. Yes. Enemies. Враги. Enemies.
Что, простите, я не... Мир, the world. The world. Yes. А в чем они отличаются от мира? Everyone. Everyone. А, вы вот прямо люди, то есть... Нет, no, not everyone. All the people. Older. All the people. All the people. Everyone. That's everyone. That's everyone, I know. That's everyone. Нет, All на the самом деле people is everyone это и everyone. есть все люди, Yeah. да. Oh, right. Okay. Parents. Parents. I've got 2 more gaps. That's all I want. 2 more. Еще можно 2 вариантика назвать. Friends. Friends. Spiritual teacher. Spiritual teachers, Светлана said. Spiritual teachers. Духовные учителя. Okay. Let's have your one. Oh no, you were saying, you were going to say something? Oh no, you were. Colleagues. Colleagues. Oh, he's speaking English. Коллеги. Yes. Girlfriends, boyfriends. Girlfriends, boyfriends, partners. Партнеры. Partners? Партнеры. Partners. Sexual. Сексуальные партнеры, уточняю. Передумали. Просто партнеры. Love partners. Love. Okay, one more. Еще. Children. Дети. Okay. Enough, I think. Thank you very Достаточно, much. думаю. Thank you. I have to sit down. Okay. Okay, that's quite a conversation that you had yesterday evening. Да, основательно вы вчера обсуждали, конечно. Yeah. So it's interesting to see that there's, everybody out there, including animals, that are giving us an opportunity to learn about ourselves. Интересно, что, по сути, получается, все, включая животных, предоставляют нам возможность что-то узнать о себе. And we can't argue with any of that. И ничего из этого, ни один из этих вариантов невозможно оспорить. Because the external world is offering us the opportunity to discover ourselves. Ведь внешний мир предоставляет нам возможность отыскать самих себя, открыть самих себя. It's like they are a reflection of ourselves. Остальные как бы оказываются отражением нас самих. Yeah. So we can consider the idea that if we notice something about somebody else, И можно подумать вот в каком ключе. Если мы замечаем что-то в ком-то другом, if we weren't acquainted with the thought or emotion for ourselves, we wouldn't be able to relate. то понимаем, мы не смогли бы соотнести себя с тем, что мы в другом человеке заметили, если бы самим нам не была присуща аналогичная эмоция, если бы нам самим ее не доводилось когда-то переживать. So we might see an animal protecting her young. Мы, например, можем увидеть, как животное защищает своих детенышей. And the animal, it's not about, just viewing the animal, it's what that communicates with us. И здесь смысл не в том, что мы просто там рассматриваем поведение животного, а в том, что эти наблюдения нам самим что-то сообщают. How kind is the animal? Мы, например, видим, насколько это животное проявляет доброту, How courageous? отвагу, So it's making us aware of those qualities. благодаря чему мы осознаем соответствующие качества. And therefore, that's coming to, who said it? Myself. И это нас подводит, собственно, к себе. Кто-то назвал и такой вариант. Now, in the same way, if we feel some critical idea about somebody else, Аналогичным образом, если у нас относительно другого человека возникают какие-то критические мысли, like they're very proud, например, вот какой горделивый человек,
well, then that's telling us that we know what pride is. Это нам сообщает. Мы и сами знаем, что такое гордыня. Okay. Otherwise, how could we say that? Иначе мы бы не смогли заявлений подобных делать. We'd have no knowledge or understanding of that emotion. У нас не было бы представления, понимания соответствующей эмоции. So this is how we start off by learning about ourselves. This is how we, yes, Так вот мы и начинаем с того, что знакомимся сами с собой. Is by recognizing that whatever judgment we make, whether it's positive or negative, И осознаем, что любые выносимые нами суждения, будь то суждения негативные или позитивные, it's offering us the opportunity to understand ourselves. предоставляют нам возможность понять себя. So that's what we're going to be looking at today with emotional intelligence Именно это мы и будем рассматривать сегодня, обсуждая эмоциональную разумность and awareness of our own kind of thoughts. и способность осознавать разные виды собственных мыслей. That even today, when you're working in groups or talking to each other, Даже сегодня, когда вы будете работать в группах или беседовать друг с другом, you can watch your mind. у вас будет возможность наблюдать за своим умом. If we think, oh, that person's talking a lot, Если вы, например, заметите мысли, да, вот что тут человек заливается, конечно. they're dominating the conversation. Захватил полностью диалог, другим слова не дает вставить. What we're saying is, I'm far more interesting. А что мы при этом говорим? Not me, you. Я гораздо интереснее. Ну, не я в смысле, а вы. Yeah, yeah. Yeah. So, any kind of feeling or thought we have about what's happening or what's going on around us today is an opportunity for you to practice awareness of yourself. Любые возникающие у нас сегодня переживания, мысли, соображения относительно самих себя и других, это возможность поупражняться в осознавании самих себя, в самоосознавании. And then the natural result of that will be that you feel less judgmental, less critical, and less disturbed by others. А естественным следствием этого дела будет то, что вы начнете меньше осуждать, меньше критиковать и меньше беспокоиться относительно других. Другие станут меньше вас тревожить. So that brings in the whole enemy thing, really, doesn't it? Что нас на самом деле и подводит как раз к теме врагов, правда, которую упомянули. So it's not like you're thinking, well, they're my enemy, they're going to hurt me. It's not It's like. not like То есть that. речь не о том, что вы сидите там и думаете, так, это вот мой враг, он мне сейчас тут навредит. But there is an element of aversion. Просто присутствует некое толика отторжения. I'd rather talk to Lena because she listens to me. Я вот лучше бы с Леной вела диалог, потому что она меня, по крайней мере, Example. слушает, например. And when we have this conversation, she seems to be like me. И когда мы с ней обсуждаем какую-то тему, кажется, что она похожа на меня саму. No aversion, Отторжения не присутствует. no challenge. Нет никакого вызова. And I'm not moving personally. I'm not moving any thoughts or emotions. I'm not changing. И сама я при этом, конечно, не двигаюсь, не происходит каких-либо изменений в моих мыслях или эмоциях. So the comment enemies is very useful Так что то, что вы упомянули врагов, это дело очень полезное. because it is those that we find difficult that offer us the greatest opportunity for change. Ведь именно те, с кем нам сложнее всего, предоставляют наибольшую возможность измениться. And if we go around here, of course the world is teaching us, И если по кругу двигаться, разумеется, нас чему-то учит мир, да? not just because we're seeing things and learning about other places. И не просто потому, что мы видим в нем какие-то вещи, что-то узнаем о разных местах. What we're usually relating to is what's going on in that country. In any country. Any country within the world. Мы обычно имеем возможность себя как-то соотнести с тем, что происходит в той или иной стране, то есть в мире в целом. So we might be traveling to India and thinking, my goodness, they're all crazy here. Мы, например, может быть, приехали в Индию, такие думаем, ой, да тут же все сумасшедшие. I think they drive worse than us in Moscow. Они, кажется, водят еще хуже, чем в Москве. I would argue that because people in Moscow, when they drive, they're like this. Но я бы поспорила, конечно, потому что когда в Москве люди за рулем, у них вот такие каменные лица. Whereas no matter how crazy they are in India, they're always
like this. А в Индии, какова ни была бы степень безумия, люди всегда улыбаются, по крайней мере. So whatever country we're looking at politicians. Какую бы страну мы ни рассматривали, мы смотрим на политиков, We're looking at the way they live. смотрим на образ жизни, We're looking at the way they communicate. смотрим на манеру общения, We're looking at their levels of poverty and на difficulties. уровень бедности, на переживаемые трудности. Or we're perhaps admiring their country. Или, может быть, восхищаемся какой-то страной. It's less about the landscape, it's more about the people. Во всем этом ландшафт имеет меньшее значение, большее значение имеют люди. When I go back to the UK and people ask me about Moscow and Russia, Когда я возвращаюсь в Великобританию, люди меня расспрашивают про Москву, про Россию. I can say, well, the streets are big, there's loads of traffic. Я могу, конечно, говорить, ну, улицы большие, машин много. And they go, oh, that sounds a bit weird. И люди скажут, да, странное, конечно, описание. And then I go, but the people, Потом я скажу, но зато люди, the people are amazing. люди потрясающие. Of course, I get to meet the best people I know. Но я, конечно, с лучшими людьми тут встречаюсь. So that's how we learn. We learn all of these come into some category where we learn about ourselves. Так вот мы и учимся. Мы благодаря всем этим вещам что-то узнаем о самих себе. And not all our colleagues are easy to get on with. Не со всеми коллегами легко уживаться. And what about these love partners? Что уж говорить про так называемых романтических партнеров. Yeah. Well, we might learn skills to begin with. Во-первых, приходится... Yeah, you got to say that. Во-первых, приходится осваивать определенные навыки. But eventually, you know, there's going to be quite a lot of challenges around the relationship. Но в конечном итоге во взаимоотношениях может возникать достаточно большое количество трудностей. Strong attachment, Мощная привязанность, jealousy, ревность, not wanting to be parted from them, нежелание расставаться с ними, oversensitivity, избыточная чувствительность, arguments happening. споры какие-то. And yes, it may well develop into a beautiful friendship as well as a sexual partnership. И да, в конечном итоге в дополнение к сексуальному компоненту может сформироваться и прекрасная дружба. But I'm always very curious about those old couples who say, never a cross word. Но мне всегда очень интересно, меня всегда очень интересуют пожилые пары, которые говорят, что никогда даже слова дурного друг другу не скажут. Yeah, very rare. Это very очень rare. большая редкость. And then you've got to look at them and go, really? И смотришь на них так и говоришь, правда? Who's Серьезно? keeping their mouth shut? Что, там рот связывают? Which one of them is dominating the other and the other one's keeping their mouth shut? Кто у вас там доминирует над вторым? Кому приходится держать рот на замке? Anyway, that shows my cynicism Но это лишь пример моего цинизма. and possibly my own lack of success. И, может быть, того, что мне самой не удалось преуспеть. Okay, so there they all are. We learn from all of them. We've discovered that. Вот они все, у всех мы учимся, это мы выяснили. What we really want to deal with is the challenges. С чем нам нужно разбираться, с трудностями. Because we all know that, for instance, when we're in love, that we don't really learn anything. Ведь, как мы все знаем, когда мы, например, влюблены, мы ничему не... We don't. We In don't. love. we Мы don't ничему really не learn. учимся, на самом деле. I would say, you can argue with me. Я бы так сказал, вы, конечно, можете поспорить. I would say what that other person is doing is seeing you through rose-colored glasses. Что делает второй человек в отношениях, объект вашей влюбленности? Он вас воспринимает через розовые очки. Treating you like you're wonderful, Обращается с вами, как будто вы замечательный, замечательная. putting you on a pedestal, Возводит вас на пьедестал. and while you're both doing that to each other, you're both like this. И пока вы так друг с другом поступаете, вы такие, ой.
And then after a while, you get knocked off the pedestal. Но через какое-то время с пьедестала вас скидывают. They take off those spectacles and they put on some that look really closely. Розовые очки снимают, надевают очки нормальными диоптриями и пристально к вам приглядываются. And then we start to find fault. И вот тогда-то мы начинаем замечать недостатки. And they're not perfect anymore. Человек больше не идеален. What a disappointment. Какое разочарование. Our expectations are way too high. Наши ожидания были избыточно завышены. Of course, they're human, Разумеется, это человек, just like us. в точности, как и мы. And that's when perhaps we start to learn about ourselves. И вот тогда-то, вероятнее всего, мы начинаем узнавать что-то о самих себе. Okay, so we better move on, otherwise we'll only get one slide done the whole day. Двинемся дальше, а то успеем за весь день всего один слайд разобрать. So for those of us who are fresh to mindfulness, this little image makes a very clear statement about what mindfulness is. Для тех, кто в осознанности новичок, эта картинка очень показательный пример. Она хорошо демонстрирует, что же из себя осознанность представляет. Okay, so obviously the one on your left is the usual state of being. Разумеется, то, что вы здесь видите слева, это обычное наше состояние. So who's in the park? I always say who's in the park. Я всегда так спрашиваю, кто из них в парке? Anybody? It's obvious. Какие-нибудь The dog. варианты? Собака. Yeah. The dog's in the park because the dog is physically there, but also mentally there, Собака в парке, потому что она физически там находится, но заодно и умственно. enjoying the trees and the sunshine. Радуется там деревьям, солнечному свету. Yeah. And the person is physically there, but mentally worried about paying bills. Человек физически в парке, но на уровне ума беспокоится об оплате счетов. Perhaps got some song going on that they heard and they can't get it out of their head. Может быть, в уме песню какую-то проигрывает, которую некогда слышал и никак не может из I don't ума know. выкинуть. You can make it up. It's connected with the past. It's connected with the future. It's not there. Ну, то есть описание вы сами тут можете напридумывать. Мысли связаны с прошлым, с будущим, но не с текущим мгновением. So when we're here, Когда же мы присутствуем, we're not on our mobiles. а не погружены в мобильные телефоны. I know you're taking pictures. It's all right. Не-не, я знаю, что вы заметки там делаете, не беспокойтесь. You are noticing. Вы замечаете происходящее. And when you're noticing, that's when we're learning. Yeah? Это из тебя? Everybody. Какой-то странный Everybody. звук. А когда мы что-то замечаем происходящее, мы учимся. But it's a real challenge because everywhere we go, people are distracted. And often it's true, it's not about their thoughts, it's about this. И distracted. They're distracted, but more from what they're looking at on the mobile than their thoughts. Ведь куда бы мы ни отправились, мы всюду видим людей, которые отвлекаются. И отвлекаются даже не столько на свои собственные мысли, сколько на то, на что они смотрят у себя в телефоне. So we have to take care because Google is taking over our mind. Так что нужно быть осторожными, ведь Google захватывает наш ум. And what it does is we're actually, we're still thinking, but we're being led and fed by what's on this machine. И что получается? Мы все равно мыслим. Просто этот процесс мышления теперь напитывается и направляется тем, что возникает на экране телефона. So I'm going to use the example of being on the tube again because Tenzin and I have been traveling by tube. Я снова приведу пример с метрополитеном, поскольку мы с Тензином сколько-то успели покататься на метро. And I find it very interesting to look. All the young people, they're like this. Мне очень интересно наблюдать. Все представители молодого поколения вот так сидят. And some of the older people, they might have a book. У некоторых людей постарше может быть бумажная книга. Or they're sitting. Или они, может быть, просто сидят. So for people like myself, we still have the habit of just sitting and looking. У таких людей, как я, все еще есть привычка просто сидеть и пялиться. And I know most of you are thinking, what a waste of time. И вы, думаю, большинство из вас будет думать, что это просто пустая растрата времени. When I could be working out what I'm going to have for dinner. В то время ведь можно было сидеть и думать, что на обед съесть. Or where I'm going tonight. Или куда я сегодня вечером пойду. Or what so-and-so thinks about what I wore yesterday. Или что такой-то думает о написанном мной вчера.
or what's going through their heads right now. Или что у него сейчас в уме происходит. Or whatever it is, it's that distraction. Что бы то ни было, все это вот это отвлечение. Well, I challenge you to just sit and look, Что ж, призываю вас просто посидеть и и посмотреть. to be there and feel the movement of the train, Поприсутствовать, ощущая движение поезда. to be aware of the sound Осознавать звуки. of people coming and going, Или то, что люди входят и выходят. to notice others, Замечать других. because that's where we find our real learning, Потому что вот в этом-то и происходит процесс подлинного обучения. other people. В других людях. If we're reflective, we can generate compassion and kindness for them. И если мы в таком режиме рефлексии, нам удастся породить доброту и сострадание по отношению к другим. A curiosity about their stories. Любопытство по отношению к историям других. We can notice also if we're measuring ourselves against them. Мы также сможем заметить, не пытаемся ли себя с другими соизмерять. We can notice if we have some sense of aversion for some and our mind is going towards others. Заметим, не возникает ли у нас отторжение по отношению к одним и влечение по отношению к другим. And then we can check, why have I got aversion? И после этого мы сможем проверить, а почему у меня возникает отторжение? It may be because they look as if they're a heavy drinker. Может быть, потому что человек выглядит как пьяница. And the judgmental mind comes up. Включается наш осуждающий ум. But we don't know why he drinks. Мы не знаем, почему человек напивается. We don't know his sorrow, Не знаем, какие у His него в life. жизни горести, не знаем, какова его или ее жизнь, his hardship, какие тяготы, his conditioning. каково было влияние среды. So that very person we have aversion to is offering us an opportunity to grow in our qualities. Так что этот самый человек, которому мы испытываем отторжение, дает нам возможность развивать свои качества. Okay, so this is my intention over the 2 days. Это вот вещи, которые мне бы хотелось за эти 2 дня успеть рассмотреть. We're going to go into a little bit of discussion with a neighbour of a review of our own mindfulness practice, what we feel it's taught us so far. Вначале мы с соседями будем осуществлять обзор нашей собственной практики осознанности, говорить о том, чему наша практика до сих пор нас успела научить. So therefore it would be great if you sat next to somebody who has some experience. И потому было бы здорово, если бы вы сели с кем-то, у кого есть какой-то опыт. And we're going to continue with this idea of interdependence and managing our emotions and therefore increasing our self-esteem. Дальше мы продолжим обсуждать тему взаимозависимости, управления нашими эмоциями и посему улучшения нашей самооценки. My motivation for you for this course Моя мотивация, относящаяся к вам и этому курсу, is that you leave with a greater sense of self-worth. мое желание в том, чтобы вы ушли с этого курса с большим чувством самоуважения. And that you feel your qualities are being nurtured and you can let go of some negative attitudes. Чтобы вы чувствовали, что напитываете свои качества и способны отпустить определенного рода негативные настрои. Okay, next one. So now we're going to just have a little discussion in pairs. Сейчас мы проведем обсуждение в парах небольшое. And just for, well, I would like just 5 minutes. Do you think that's okay? 10 minutes? they've divided. Well, they're basically stay where you are and see if there's somebody very near to you who has some experience. That would usually be, sitting-wise, that would usually be their husbands and wives. Do you want them to turn away from those? Okay. So it is better if you're not with somebody you normally talk to. Да, так, соответственно, вы можете посмотреть по сторонам на случай, нет ли там кого-то, у кого есть какой-то опыт. И лучше, чтобы это был не тот человек, с которым вы и так все время общаетесь. Yeah? So choose somebody you don't, sleep with. То есть выберите кого-то, с кем вы не спите. Okay. So just sort yourselves out and once you get together,
we'll give you 5 minutes just for a brief discussion В общем, of how mindfulness has helped you. В общем, распределяйтесь, и после этого у вас будет 5 минут на очень краткое обсуждение того, как вам помогла осознанность. Okay, I make it just before 25 past, so at 11:30. And if they're beginners, what should they do if they're beginners? Sorry? If they're beginners, what should they do if they're beginners? If they're beginners, do make sure you are with somebody who has experience. That was my Да, first. да. И если вы request. новичок, просто окажитесь с кем-то, у кого есть опыт. Итак, большое спасибо. What I want to ask first of all is this first one. Did you discuss how your posture changes when you're having a difficult communication or argument with someone? Итак, первый вопрос к вам. Обсуждали ли вы вопрос о том, как меняется ваша поза, когда вы ведете какую-то трудную беседу с другим человеком? Just one person? Только один человек обсуждал? Yes, Tanya. Yeah, tell me. Ну, говори. Немножко затронули то, что в сложной ситуации замечается напряжение в теле, и если сознательно начать его немножко расслаблять, Okay. то легче и общаться тоже. Мы затронули вопрос о том, что в сложной ситуации чувствует напряжение в теле, если сознательно его расслаблять, то становится легче общаться. We just briefly touched on the point that in a difficult situation you start noticing tension in the body, and if you intentionally start relaxing that tension, it becomes easier to communicate. Yeah, yeah. Did anybody talk about specifically what you find you do in a difficult А кто-нибудь communication? замечал о том, что конкретно вы делаете в затруднительной Not ситуации? general tension, but something specific? Не в смысле общего напряжения, а что конкретно, где напрягается? That's one. Щитовик садится. Постоянно вот так вот с лицом. Так, вы понимаете, как перевод работает? What was that? I said they don't understand how translation works. They don't They understand. don't understand how translation works. Oh. Because нужно, чтобы один человек назвал одну короткую вещь, я успел ее перевести, и тогда мы двинулись дальше. Right. Sorry, I'm lost. Yes, yes, your point, please. Постоянно себя хватаешь, ну, то есть пытаешься. Себя хватаешь постоянно. You're grabbing yourself, your face, your shoulders. Себя хватаешь, да, лицо, плечи и так далее. Yeah, it's like this, isn't it? Your shoulders get very tense. Да, вот так вот плечи напрягаешь, например, The jaw. челюсть. Yeah. Anything else? Что-нибудь What еще? else? We've got this. Yeah, this clenches up, closes up, Игорь showing clutching his hands. clenching. Так, вот Игорь изобразил сжать. Теперь вы решили невербально общаться. Сжать. Now they've gone non-verbal. That's great. Non-verbal's fine. Да, и Non-verbal's переводить fine. не надо, Just очень show удобно. me, show me. I want to see Да, it. показывайте просто, давайте. Yeah. Your eyes twitches. Да, глаз дергается. Еще весь замираешь, то есть сложно двигаться, такое ощущение, как будто тебя сковывает. You freeze, it's kind of difficult to move. And when you freeze, what's your breathing doing? А что когда замираешь, что с дыханием происходит? You stop. Yes. Не смотришь в глаза собеседнику, допустим. You don't look into the other person's eyes. No, that's good. Good Да, point. хорошо, Yeah, хорошо, yeah, хороший yeah. момент. You don't like to look at them. Не хочется даже на них смотреть. And yes, you were saying about the breathing. What happens? Так, а с дыханием что-то говорили вы все? Во-первых, оно останавливается, во-вторых, самое мерзкое, что было, это щитовидка садится. Вот сказал гадость, и щитовидка садится. Нет, давайте ограничимся тем, что вопрос касается. You stop breathing. You stop You breathing. stop breathing. Okay. I guess you shortened that, right? Yeah. Because, yeah. Short answers. So Короткие many ответы. people. Короткие ответы. Yes. You're gonna want to become smaller. Yeah. Yeah. Okay. So we've got some body language going on. Да, here. то есть язык тела включается. Or maybe a bit aggressive. How about this? Или вот такое может. I do this. Я вот так делаю. I notice in lots of situations that I must have some tension because I'm standing here with my fists clenched. Я во многих ситуациях замечаю за собой напряжение, когда вижу, что у меня кулаки сжались. And I can feel it in my belly. Также ощущаю напряжение в области And живота. yes, so very, very simple mindfulness technique. Это очень простые. И вот, соответственно, мы здесь можем применять очень простые техники осознанности.
is your awareness in your meditation posture when you are letting go of tension and managing your breathing. То же, что вы делаете, когда выстраиваете позу для медитации. Вы осознаете положение тела, вы управляете своим дыханием, разбираетесь со своим дыханием. Is the perfect antidote to a problem in communication. И сам этот метод – это идеальное противоядие от проблем в общении. So mindfulness is very much about bringing body and mind together. Осознанность в очень значительной степени посвящена тому, чтобы объединить тело и ум. Full awareness of your body. Полностью осознавать тело. So and even, I'm coming back to this, when you're doing this, notice your neck. Например, вы можете замечать, что я прямо сейчас делаю, пока объясняю, положение своей шеи. And the stiffness of your arm. Насколько зажато предплечье. There can be a tension. Там может присутствовать напряжение. That tension is coming from us grasping onto what that is giving us. The tension comes from grasping onto what the mobile is giving us. И это напряжение проистекает, напряжение в предплечье, в силу того, что мы цепляемся за те вещи, которые нам преподносит мобильный телефон. And when we're tense in our body with another person, that is showing us that we are grasping on what we really want is for them to be nice. А если мы чувствуем напряжение, когда ведем диалог с другим человеком, это показатель нашего цепляния за желание того, чтобы человек себя вел приятно. Is for them to be easy. Чтобы с ним было легко общаться. Он себя вел так, чтобы было легко. Is for them to be like me. Он или она были бы как я. It's for them to agree with me. За то, чтобы он или она соглашались со мной. Very simple, but very profound. Очень просто и очень глубоко. So just literally managing your breathing and your body by relaxing and opening out and looking at them. То есть вы в целом расслабляете свое тело, открываетесь, выдыхаете и смотрите на человека. Going from this То есть to переходите от вот такого, is going to have an effect on you и это окажет влияние на вас and is going to have an effect on them. и на других. And if it doesn't, there's nothing you can do about them. И если все-таки эффект не оказан, ничего вы с другим человеком сделать не можете. And take a deep breath. Но вы просто глубоко дышите. And we all know that in difficult situations, it's kind of what they call old wives' wisdom. И, как мы знаем, это своего рода древняя мудрость в том, что касается затруднительных ситуаций. I'm not sure I like the label. Не уверена, что здесь I термин would древняя мне особо нравится. wise woman wisdom. Я бы сказала, что это женская мудрость. But it's like, don't panic, take a deep breath. И когда мы говорим друг другу, не паникуй, дыши глубоко. It's Все simple. очень просто, да? So this isn't all about, trying to work out what's going on in the mind. This is literally using some very simple techniques, but you need awareness. Здесь в меньшей степени даже дело о том, что касается происходящего в уме. Мы здесь используем очень простые техники, но для них нам необходимо осознавание. So there you are. You're going to use a difficult situation, which you might even experience today, and use your awareness and change your body language. То есть вы оказываетесь в затруднительной ситуации, а это вполне может случиться с вами и сегодня, но вы используете you use your awareness and you relax. Use your awareness, and I can't remember what Whatever, I said. something. You relax the body, something like that. What's that? Use your awareness. Just use your awareness, yeah, okay. just use your И awareness. оказываетесь в затруднительной ситуации, но используйте в ней свое осознавание. I think you get the message. Думаю, смысл вы поняли. That's clear. Is that clear? Ясно. Okay. So very simple. So let's move on to the next Все one. очень просто. Давайте двигаться дальше. So we're just clarifying that you're all very aware of what mindfulness actually is. It's not about being a dog, it's about being a frog. Это чтобы вы все правильно поняли все-таки, что такое осознанность. Осознанность это когда ты не собачка, а лягушечка. My son found these images, Это сын мой наковырял все эти картинки. so it says a lot about his mind. Что многое говорит о его уме. Is this live streaming? Yes, it is. Hi, Joey. Hi, Joe.
Oh dear. Okay. So the meditation makes us aware in our daily life of our body, our breathing, and where our heads are. Медитация позволяет нам на обыденном уровне понять, что у нас происходит с телом, с дыханием и где пребывает наш ум. And the key is that we are avoiding in the meditation any judgments or labeling about our experience. И ключ здесь в том, чтобы по ходу медитации избегать каких-либо суждений или обозначений применительно к переживанию. So if we can transfer that about our minds into an experience with another person, Подобного рода восприятие собственного ума мы можем перенести на то, что мы переживаем с другим человеком. we'll be more open, И мы так окажемся более открытыми, less critical, менее критично and настроенными. less conditioned by past experience. И на нас будут меньше влиять на нас будет меньше влиять наш прошлый опыт. So particularly watch yourself when you're in a situation with the kind of person that irritates you. В особенности наблюдайте за собой в ситуации, где вы общаетесь с человеком, который вас раздражает. Watch how you're trying to avoid them. Наблюдайте за тем, как вы пытаетесь этого человека избегать, Watch how you're looking at them как вы на него или на нее смотрите, and drawing all sorts of unpleasant conclusions about them. делая всевозможные неприятные выводы об этом человеке. You may be right, Может быть, вы и правы, but it's not doing you any good. но никакой пользы это вам не приносит. And you may be wrong. А может быть, вы не правы. And you're blocking yourself off from another human being. И при этом вы создаете блок на пути коммуникации с другим человеком. I always think of a very popular example in the UK. Мне всегда на ум приходит очень популярный в Великобритании пример. I'm sure you have similar, but we have this program X Factor. Oh no, Britain's Got Talent. I think that's what it was. У нас, у вас наверняка это тоже такого полно, но у нас, соответственно, есть программа «Британские таланты». And like everybody else, I'm an addict. И как и все остальные, я зависим от подобного рода телепередач. So I always remember this moment when Simon Cowell was watching Susan Boyle come on stage. И вот мне всегда вспоминается момент, где Саймон Кауэлл наблюдает за тем, как Сьюзен Бойл выходит на сцену. Yeah, and Susan Boyle, for those of you who don't know, she looked uncared for. И для тех, кто из вас не знает, кто все эти люди, Сьюзен Бойл выглядела в свое время как женщина, которая за собой совсем не следит, And she looked as if she didn't care about her own looks. которой вообще наплевать на то, как она выглядит. Plus, when they talked to her, she was a bit simple and said some weird things. Вдобавок, когда судьи беседовали с ней, она выглядела как простушка, говорила какие-то странные вещи. I don't know, how much of this is manufactured, but definitely the judges sat there and they were like looking at each other. И не знаю, сколько там происходит по сценарию, но, безусловно, судьи в рамках этого общения сидели так и поглядывали друг на друга. And their looks were like, oh, here's another crazy one. Да, и, соответственно, поглядывали друг на друга с мыслью, ну вот, еще одна двинутая. Completely projecting onto Susan Boyle. То есть полностью сами на нее что-то проецировали. Really quite closed body. Были закрыты. And then she started to sing. А потом она запела. Unexpected, the package did not match the content. Неожиданность. Упаковка не соответствовала содержимому. Yeah? So that's something to consider, when we see people. Are we just judging them on the packaging? Это вот повод для размышлений, когда мы каких-то людей встречаем. Не судим ли мы о них только по упаковке? Yeah. Okay. Sometimes there are hidden jewels there, or at least they are telling you about your own mind. Ведь бывают в таких ситуациях какие-то сокрытые самоцветы, а может быть, в любом случае человек нам что-то сообщает о нашем собственном уме. Okay, so before we have... Oh no, this is the break. Okay, this is the break. Итак, перерыв. Okay, 15 minutes, please, that's all. Только на 15 минут, пожалуйста. Can I
ask how many of you were here when we did the quest, the inner journey? Сколько из вас присутствовали на занятии по внутреннему путешествию? Quite a lot. Okay. Довольно многие. Okay. So you will recognize these next few slides because it's important for us to consider what the self is. Но поэтому вам будут знакомы следующие несколько слайдов. Просто в данном случае нам важно рассмотреть все-таки, что же такое я. So we want to get some understanding of when we're talking about if I'm going to change myself, what that self is. То есть нам здесь важно понять, что такое я, раз уж мы это я пытаемся изменить, хотим как-то изменить. And as this strange little image suggests, there's a number of aspects to the self. И как нам показывает эта странная картиночка, there's a number of... A number of aspects У to я the self. есть ряд различных аспектов. And these descriptions, very simplified, suggest psychological views of what the self constitutes. И эти очень упрощенные описания, которые у нас здесь на слайде приведены, знакомят нас с некоторыми психологическими описаниями того, что из себя представляет я. So those of you who will have been with me before will already have some understanding, but just use this as an opportunity for a bit of revision. Те, кто участвовали в других мероприятиях со мной, уже в какой-то степени с этим материалом знакомы. Ну, давайте просто воспользуемся возможностью все заодно повторить. We're not telling you how to think about yourself, but these are some ideas that you can consider and see what resonates with you. Мы вам в данном случае не велим каким-то конкретным способом я рассматривать. Просто это некоторые идеи, которые вы можете рассмотреть в поисках той, которая вам покажется созвучной. So Freud describes us as like a horse and buggy with a driver and passenger. Фрейд описывает я как лошадь, двуколку, водителя и пассажира. They're all aspects of the self. Все это разные аспекты я. So the buggy kind of represents the whole self, Двуколка это, то есть повозка, представляет собой я в целом, but it can't move without the horse, which represents our desires. но сама по себе повозка никуда не поедет без лошади, которая является символом наших желаний. I've mentioned this word grasping. Я уже упомянула термин цепляние. So you can think of this moving forward. I will not be satisfied unless I have, and it goes on and on and on. То есть можно здесь подумать о том, как мы тянемся за чем-то. Я не насытюсь, пока не... И дальше там разворачивается целая история. Because of some fundamental feeling of dissatisfaction within ourselves, В силу какого-то основополагающего внутреннего чувства неудовлетворенности, there's always a search for something else. мы все время выискиваем что-то иное. Hence this sense of moving forward all the time into the future. И потому возникает чувство того, что мы все время движемся куда-то вперед, несемся в будущее. Okay, the person that's driving this buggy is the id or ego, if you like. Кучер, который правит этой повозкой, это ид или or- эго. Yeah. You could say that this resonates most closely with who we think we are. Можно сказать, что вот этот аспект наиболее созвучен тому, кем мы себя представляем. Because it's dominated by the brain or the mind going, this is what I want, this is what I feel, this is me. Потому что на этом уровне доминирует наш ум или мозг, которые нам говорят, вот чего я хочу, вот что я из себя представляю, вот какой я. Most commonly experienced by the brain chatter and the feelings, the emotional feelings that brings. Что наиболее часто проявляется в форме умственной, или, как говорят, мозговой болтовни и возникающих чувств, эмоций. But what's going on is we've got this passenger who's influencing us. Что же получается? Кроме того, у нас есть еще пассажир, который на нас влияет. Now you could say that's like our conditioning. И можно сказать, что этот пассажир — это то влияние, которое на нас некогда оказала среда. Our earliest formation as we were growing up. Наш самый ранний процесс формирования в качестве личности. And will often be dominated perhaps by a parental voice. И часто на этом уровне может преобладать, например, родительский голос. So while you're doing this, То
То есть пока вы вот так делаете, the passenger is going, don't go that way. пассажир вам говорит, туда не езжай, сюда поезжай. Are you going too fast? Slow down. Слишком быстро несешься, ну-ка помедленнее. Are you sure you know what you're doing? Ты вообще уверена, что знаешь, что творишь? There's a constant kind of challenge to who and what we think we are. То есть как бы непрерывно бросается вызов тому, кем мы себя представляем. It's the nagging voice of doubt. Это такой занудный голос сомнений, It brings low self-esteem, который что порождает низкую самооценку, lack of self-confidence, нехватку уверенности в себе, a feeling perhaps of everybody else has got it right and we haven't. и, возможно, чувство того, что все остальные в жизни разобрались, а мы одни такие недотыкомки. Yeah. I mean, it might be a positive one as well, but it tends to be this voice that is limiting you. Конечно, у этого голоса могут быть и позитивные проявления, но часто он нас ограничивает. Okay, so then we know that Jung was a student of Freud and he kind of went his own way with it. Дальше, если посмотреть, мы видим Юнга. Как мы знаем, Юнг был учеником Фрейда, но выстроил собственную интерпретацию. And he kind of simplified it down to the ego and the higher self. Упростив все до моделей, в которой описываются эго и высшее «я». Yeah. So the ego we've already understood and he agrees with that. С понятием эго мы уже разобрались. Юнг согласен с предыдущей интерпретацией. But the ego kind of combines desires. That's all going on with the ego. What I want, what I want. Просто здесь эго включает в себя еще и желание. Все это в эго объединено. Чего я хочу, чего я желаю. Now the higher self differs from the parental voice. А высшее «я» у Юнга отличается от родительского голоса. Jung feels that the parental voice is a bit like the ego, То есть в понимании Юнга родительский голос тоже сходен с эго. the conditioned self. Это все обусловленное «я». Jung says that there's a quieter voice, Юнг же утверждает, что есть и голос потише, which perhaps embodies our morals and ethics, который, возможно, воплощает наши нравственные принципы, наши этические принципы, our meaning and purpose. наше назначение, цель. And so he calls this the higher self. И вот этот уровень он называет высшим «я». Actually, ego and higher self, he also uses the terms ego self 1 and higher self 2. Для обозначения эго и высшего «я» Юнг также использует термины «я-1» и «я-2». «Я-1» — это, соответственно, эго, «я-2» — это высшее «я». Now, Jonathan Haidt is a contemporary psychologist. Дальше. Джонатан Хайт — это наш современник, современный психолог. And I chose this description because I thought it summed up that awful feeling of conflict that we're often in. И его цитату я здесь привожу, потому что, как мне кажется, она исчерпывающе описывает чувство противоречивости, которое нас иногда охватывает. And Thich Nhat Hanh is a Vietnamese Buddhist meditation master. Тик Нат Хан или Тит Нат Хан, как иногда пишут, это вьетнамский мастер медитации, And he's key in the mindfulness tradition. который играет ключевую роль в традиции осознанности. And this quotation, the longest journey we ever make is from our head to our heart. И вот здесь у нас его цитата. «Самое длинное путешествие, что мы предпринимаем, это путешествие от головы к сердцу». And that is just simply describing perhaps our journey from ego to higher self. Где, возможно, простыми словами описывается наше путешествие от эго к высшему «я». And it's quite interesting in Buddhist teachings that the use of symbolism is very similar to Jung, which I've talked about before. Довольно интересно, что в буддийской традиции символизм используется очень сходным с юнгианским способом, но я уже об этом вам рассказывала. Okay, let's go on to the next one. Движемся дальше. So, therefore, we're talking about a self which is complex. Таким образом, мы говорим о сложном, о комплексном «я», It's also in a process of change. а также о «я», которое находится в процессе видоизменения. The person you were when you were a child Тот человек, которым вы были в детстве, is not exactly the same person as you are now. это не тот же в точности человек, которым вы являетесь сейчас. And the person you are now А человек, которым вы являетесь сейчас,
is not going to be the same in 20 years' time. Через 20 лет тоже изменится. So we sometimes look at pictures of ourselves in the past Мы иногда смотрим на собственные старые фотографии and we think, who's that? и думаем, а это кто? What was she thinking? Что она себе там думала тогда? I don't relate to her at all. Совершенно никакой себя отнестись не могу. Of course, there is a link. Разумеется, есть связующие звенья. And in mindfulness psychology, we would say there's two links going on there that are very important. И в психологии осознанности мы бы сказали, что есть два очень важных связующих звена. It's the same body, but it's developing and getting older. Во-первых, это тоже тело, просто оно развивается и стареет. But even that is misleading because science will tell us that our cells are changing, so actually it's a different body. Но на самом деле даже это, конечно, нас немножко сбивает с толку, ведь с научной точки зрения клетки-то обновляются, стало быть, в каком смысле это тело уже другое. But our features, we can kind of recognize them. Но черты все равно узнаваемы, как бы. But if you look at your passport, you know, we have 10-year passports. Но можно посмотреть на паспорт свой, например. Например, в Британии у нас 10-летние паспорта. So if I look at my first passport, А если я посмотрю на свой первый паспорт, and then I look at them as they go through these 10 years, it's like, whoa. и потом буду смотреть на все последующие с периодом по 10 лет, то не слабо так получается. And just as you think you've got yourself, this is me now. И вот так сидишь и думаешь, ну ладно, вот она я сейчас. Within a year or two, you look at it and you go, what was I wearing? А потом через 1-2 года на себя смотришь, думаешь, господи, что я на себя напялила? Look at my hairstyle. Что за прическа? So this even the physical nature of ourselves is changing. То есть даже физическая наша природа меняется. And certainly our consciousness is changing. И, безусловно, меняется наше сознание. So we can think of our consciousness as like a stream or a river that's running through us. Свое сознание мы можем уподобить реке или потоку, которые через нас протекают. And it's got all sorts of rubbish floating in it. В этой реке или в этом потоке плывет в том числе всевозможный мусор. You know, the river's flowing forward and it's carrying all this baggage. Река течет себе и несет с собой всякое барахло. Old crates full of stuff from our past. Это старые сундуки с барахлом из прошлого. Emotional baggage that we can't let go of. Эмоциональный багаж, который все не можем отпустить. And so we go forward, И gathering. Так вот мы и плывем, все собирая и собирая. Okay. So the consciousness that we have now is in a way a result of the consciousness we've had. Сознание, которое нам присуще сейчас, в каком-то смысле является плодом сознания из прошлого. So if we want to make change, И если мы хотим что-то изменить, then we really want to clear out the river. нам действительно нужно вычистить реку. It's a bit polluted. Она немножко загрязнена. Yeah? There's not much room in the Там river, не особо много места свободного. and it's not very clean. You wouldn't want to swim in it. И вода не особо чистая, купаться вы бы не стали. But still, we just let it be. Но мы все равно просто вставляем в покое. We clean our body every day, hopefully. Тело мы каждый день моем, можно надеяться. Change our clothes, be fresh, take care of the body, Переодеваемся, освежаемся как-то, то есть о теле заботимся. and we're not taking care of what's inside. А вот о внутреннем своем мире мы не заботимся. So this idea of the self is really a construct that we have created. Само наше представление о «я» — это некое построение, конструкт, который мы создали. But there's a fluidity about this. Но в этом построении ему присуща некая текучесть. And the fluidity means that we don't have to stay the same. Что это за текучесть или подвижность? Тот факт, что мы не обязаны оставаться теми же, одними и теми There can же. be many aspects about it that we like. There can be many aspects about our consciousness that we like. В нашем сознании Ourself. может быть много разных аспектов, которые нам нравятся. But when we become aware through the practice of mindfulness, Но когда посредством практики осознанности мы начинаем осознавать, we start noticing what is not serving us well. то начинаем замечать те вещи, которые нам не приносят надлежащей пользы. And often that is reflected in our relationships with others. А эти вещи часто и проявляются в наших взаимоотношениях с другими.
So, the way I think about myself, this is just bringing that to a conclusion, is due to our conditioning. Что вот этот слайд про то, как же я о себе думаю, да, как бы обобщает все, что мы сказали. Во-первых, я думаю о себе в конкретном ключе в силу того влияния, которому я подвергалась. Due to mental and emotional habits. Дальше, в силу умственных и эмоциональных привычек. Which are then coloring how I think about myself now. Которые затем окрашивают те мысли о самом себе, которые у меня сейчас возникают. Уже конкретные мысли о том, что я из себя представляю. Okay. So, let's do a meditation. Давайте выполним медитацию. Have we got enough air? Достаточно кислорода вам? Is it a bit stuffy? Душновато, да? Is there? Shall I open the window? There is also that one. And that maybe that window. Можно оба тогда Yeah. окна. Вентиляция на максимум, да? It's a bit of noise, Давайте but потом we can't have попросим после everything. медитации. Is the door being open too much of a problem? Do you think? Dry? Yeah. And then if it's too noisy, then they can close it, yeah? It's going to be noisy here, but we'll get some air. Yeah, it's noisier here. Yeah, than this, yeah, yeah. So there's naturally going to be some noise. We can't have a perfect environment. Ну, шум все равно будет, идеальной среды не добиться. In this meditation, we're going to start again with stabilizing the mind. В данной медитации мы снова начнем со стабилизации ума. And then I'm going to introduce an analytical meditation where we kind of look for what we consider to be I, me, the self. После чего я вас познакомлю с аналитической медитацией, в которой мы будем рассматривать вопрос о том, что же представляю собой я, что представляет собой наша самость. And when we do analytical meditations, we take concepts perhaps that we've been learning about. При выполнении аналитической медитации мы используем понятия, с которыми, может быть, до того знакомились, And we examine them for ourselves. и самостоятельно их проверяем. So that we get a very experiential feeling of the truth of what we're considering. Для того, чтобы мы на собственном опыте смогли прочувствовать ту истинность того, о чем размышляем. So relax your body, find your posture and take some deep breaths. Итак, расслабьте тело, скорректируйте позу и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. And then as you resume natural breathing, on the out breath, just release all the gross and subtle tension that you feel in your body. А затем, возвращаясь к естественному дыханию, с каждым выдохом просто отпускайте любое грубое и тонкое напряжение, которое замечаете в теле. And when we're completely relaxed, we can bring our attention to the breath.
Полностью расслабившись, мы можем направить внимание на дыхание. You may wish to try this meditation, which focuses our attention on the rise and fall of the belly rather than at the nostrils. Вы можете использовать медитацию, в которой внимание мы удерживаем на том, как поднимается и опадает живот, а не на области ноздрей. Just focusing our attention on the passage of the breath, both in and out, and how it fills our belly and then leaves. Здесь мы сосредотачиваемся на том, как в наше тело проникает и как из него выходит воздух, и на том, как в силу этого поднимается и опадает наш живот. Stabilize the mind, considering the way it is wandering right now, just bring it back. Придайте ему устойчивость, думая о том, что в нем сейчас происходит. Значит, если он блуждает, возвращайся его к объекту. So all the thoughts and the ideas settle. Пусть все мысли и идеи утихнут. And again, we're going to consider a motivation. Дальше мы опять-таки подумаем о мотивации. I'm going to enter this analysis about the self Мы будем осуществлять этот анализ «я», in order to be totally convinced about how I understand the way I operate as a human being. для того, чтобы достичь подлинной убежденности относительно того, как я в качестве человека функционирую. So first of all, we're going to enter into a very traditional meditation on finding the I. Вначале мы выполним очень традиционную медитацию, в которой мы ищем «я». So when I say I and me and mine, Когда я говорю «я», «мне», «меня», who and what am I referring to? о чем идет речь, к чему я делаю отсылку? Where am I in my body? Где я нахожусь в своем теле? Can I think of a place? Могу ли я найти какое-то место? Am I in my head? Нахожусь ли я в голове? Am I in my heart? Нахожусь ли я в сердце, My lungs? в легких? Perhaps I am my whole body. Может быть, я мое тело в целом?
So if I lose a leg, do I lose part of myself? Если я потеряю ногу, потеряю ли я при этом часть «я»? Or do I still exist intact? Или продолжу существовать как полное «я»? So in your own way, without being distracted, just see if you can find where your I is located. Самостоятельно, не отвлекаясь, попытайтесь отыскать местоположение «я». And we can consider whether I is somehow a combination of body and mind. Мы можем подумать о том, не является ли я своего рода сочетанием тела и ума. So which aspect of my mind is I? Какой аспект моего ума является я? Is it my desire, Мое желание, my dissatisfaction, моя неудовлетворенность, my higher self, мое высшее я, my ego? мое эго? Try and get some idea by exploring that concept. Постарайтесь- Am I a combination of something to do with my mind and my body? Постарайтесь добиться некого понимания, исследуя эту идею. Являюсь ли я неким сочетанием тела и ума? And perhaps then we can explore the other idea that somehow the I is just to do with my mind. Затем мы можем изучить другой вопрос, представление о том, что я, может быть, просто относится к уму. And what has my mind got to do with the brain? Тогда встает вопрос о том, как ум соотносится с мозгом. So why do I need my body? Зачем мне тогда нужно тело? Perhaps I am just a product of my conditioning. Возможно ли я лишь порождение того влияния, что на меня оказывалось извне? I'm just some personality and characteristics that came in at birth and I'm the same thing. Или наоборот, некие характеристики, некие индивидуальные особенности, которые возникли при рождении, вот ими я до сих пор и являюсь. Perhaps I'm just a mass of habits. А может быть, я просто скопление привычек.
And consider the idea of the changing self, this idea of a river and the body changing, that perhaps we are just an impermanent construct. Рассмотрите представление о изменяющемся «я», о меняющемся «я», которое подобно реке. Возможно, мы лишь нечто непостоянное. There is continuity, Есть непрерывность, but I am in a constant state of change. но я пребываю в непрерывном состоянии видоизменения. And see if you can come to some conclusive idea, or as close as you can to a conclusion, and bring that idea into your heart. Постарайтесь прийти к некому устойчивому выводу, настолько точному, насколько возможно, и привнесите этот вывод в собственное сердце. In the center of your body, level with your chest and heart. На уровень центра груди, на том же уровне, где у вас сердце, в центре груди. Feel it. Feel your intellectual idea in your body and get a very strong idea of what you actually are. Прочувствуйте это представление, свое интеллектуальное понимание, прочувствуйте телом, понимая на самом деле, что же вы из себя представляете. And then, before we finish the meditation, as a result of our consideration, think about how much potential you have for change. А прежде чем завершить медитацию, в качестве завершения ее подумайте о том, насколько велик же ваш потенциал для изменений, ваша возможность меняться. And when you're ready, end the meditation. И по готовности завершите медитацию. So can I just get a little bit of feedback from you? Just put your hand up if you came to some conclusion, and let's consider it. Итак, можно высказать какую-то обратную связь. Можно поднять руку, если вы пришли к какому-то выводу, чтобы мы могли этот ваш вывод рассмотреть. Let's hear from somebody we haven't heard from Давайте before. выскажется кто-то, кто Yes. еще не высказывался. Yes, the man at the back. Да, вот мужчина сзади, пожалуйста. В какой-то момент просто пришло понимание, что я и есть тот набор всяческих изменений, которые происходят непосредственно в текущий момент. Пришло понимание того, что я есть набор изменений, которые происходят в настоящий момент. At some point, the understanding came that I am this very set of changes that are happening in this very moment. I am the very set of changes that is happening at this very moment. That's interesting. That's almost like a contradiction in one, isn't it? Yeah, because you're a set of changes which feel solid. Да, интересным образом даже само это описание как бы изнутри противоречиво. То есть вы как бы набор изменений, набор уже что-то фиксированное, как бы. But it's happening in this very moment. Но происходят эти изменения в этот же самый момент. Вряд ли это чувствуется как что-то твердое, это скорее поток. Да, вряд ли это чувствуется как что-то твердое, это скорее поток. It doesn't necessarily feel as something solid. It's rather than Okay. like a flow. A flow. Yeah. Okay. Да, Yes, yeah. хорошо. Yes. Пожалуйста. Я почувствовала себя морем, которое думает, что оно ванна. Я почувствовала себя морем, которое думает, что оно ванна. Не ванга, да? Ванна, да?
Оно в ванной. Ага. Нет, ну, очень мало воды. Нет, вы просто четко скажите, чтобы я четко Нет, ну, дело не в этом, я предлог пытаюсь понять. Нет. I'm fascinated. Вы ванна или вы в ванной? Море, которое является, думает, что оно является ванной. Да, я это и пытаюсь добиться, потому что тут неправильно подсказывают. So I felt, just trying to get precisely what Yes, you said. absolutely. Yeah. Go on. So it felt like I'm a sea that thinks it is a bathtub. Bathtub. I am A sea that thinks it's a bathtub. I like that. Мне нравится этот вариант. I'm glad we got there in the end. Я рада, что мы до этого дошли. Because В конечном итоге смогли это выжить. to me a bathtub it's kind of stagnant water. Да, потому что в моем water. понимании ванна это как бы застойная вода, там ничего не происходит. And it's contained. Она заперта в этом сосудике. And at the end it's just going down the drain. А в конечном итоге в слив утечет. Yeah. Whereas this sea is vast. В то время как море обширно, Yeah. Sort of limitless безгранично как and deep. и глубоко. Good one. Прекрасно. One more. Еще You вариант? had an idea. Да, я долго размышляла и не могла определить концепцию того, что я как бы это поток мыслей и всего остального из концепции высшего я, которая Мгм. Юнг. И как бы я думала, что высшее я тоже как бы поток, и там два потока. Потом подумала, что может быть высшее я это все-таки тоже какой-то концепт, какая-то потенциальная возможность, но не то, что существует как бы так само по себе, потому что все на самом деле пусто. Да, итак, я долго размышляла пыталась примирить представление о том, что я поток, и юнгианское представление о высшем я. Но и думала, может быть, высшее я это тоже как бы концепция, также некая потенциальная возможность. Это я повторю, что говорите. И потом в конечном думала, может быть, там два потока, но в конечном итоге пришла к выводу о том, что это высшее я тоже не может быть самосущим, поскольку все пустотно. So, to recap, I had reflected for a long time trying to combine the idea that everything is a flow with the Jungian idea of a higher self, because I thought maybe there is then two flows, two continuums, Okay, or maybe then the higher self is just a concept, just a potentiality. Yep. But eventually I recognized that this higher self also cannot be self-existent, because everything necessarily is empty. Great. Отлично. Because now I have to explain emptiness to everybody. Теперь я буду вынуждена всем пустотность объяснять. Thank you. Спасибо. Oh dear. Okay, so we have a concept in mindfulness psychology and Buddhism. Как в буддизме, так и в психологической системе осознанности у нас есть представление. And this concept is really describing the wisdom of the universe. Или понятие, которое описывает мудрость Вселенной. The ultimate truth of how reality exists. Окончательную истину о том, как существует реальность. And we use this term emptiness to describe that. И чтобы вот это самое дело описать, мы используем термин пустотность. But we should not confuse that with nothingness. Что нам не следует путать со словом ничто. We do exist. Мы существуем действительно. Everything exists Все существует in our experience. в наших переживаниях, на уровне наших переживаний. But the way we exist and the way everything we experience exists is a bit of an illusion. Просто способ нашего существования и способ существования всего, что мы переживаем, в какой-то степени подобен иллюзии. Because due to our conditioning and habits and tendencies, we are projecting onto everything we experience. Ведь в силу обуславливающего влияния, которому мы подвергались, в силу наших привычек и склонностей, мы на все, что переживаем, накладываем некие проекции, собственные проекции. And we project onto how we think we are. Мы порождаем проекции относительно того, какими себя считаем.
Hence, we think we're a bathtub. И в силу этого думаем, что мы ванна. Whereas in actual fact, there is no limit, В то время как на самом деле пределов нет, there is no stagnancy, нет никакого застоя, there's constant flow, есть непрерывное течение, and nothing and no one exists solidly from their own side the way we think. и никто и ничто не существует с собственной стороны прочно, так, как нам кажется. So this is a very profound concept, Это понятие очень глубокое. and there have been libraries of books written about it, Ему посвящены целые библиотеки. and we can hear it intellectually, and sometimes we get it. И мы можем с этим понятием познакомиться, по крайней мере, на интеллектуальном уровне, а иногда удается даже его понять. And really, the goal, if we're coming down to Buddhism, И, for any Buddhist, и цель в том, что касается буддизма, каждого буддиста, is to destroy all the barriers that are between us and the way things really exist, в том, чтобы обрушить любые барьеры, отделяющие нас от подлинного способа существования явлений. and experience ourselves and others and the world as it truly exists. И переживать себя, других и мир в целом так, как они подлинно существуют. When we achieve that, we will have destroyed the ego. Достигнув этого уровня, мы уничтожили эго. I think that's enough on emptiness. Но это, думаю, достаточно. Это в том, что касается пустотности. Thank you. Спасибо. Okay, so there's quite some understanding when we do that meditation of reflecting on the changing nature of who we are. Довольно значительное понимание проявляется, когда мы выполняем эту медитацию, размышляя над изменчивой природой того, что мы считаем своим «я». There can be some anxiety about suddenly thinking, oh my God, I don't exist. Может возникать некая тревога, когда мы думаем: «Божечки, да я же не существую». But that would be mistaken because we do conventionally exist. Here I am, Onди Uilson. Но это будет ошибочным выводом, потому что на условном уровне я существую, вот она я, Онди Уилсон. But there's also a lot of labeling and projection. Your idea of Ondi Uilson is completely different to my children's idea of Ondi Uilson. В дополнение к этому существованию очень велик слой ярлыков и проекций. Ведь, например, ваши представления о том, что такое Онди Уилсон, очень сильно будут отличаться от представлений моих детей. I only wish they treated me with half the respect you do. Остается мечтать, чтобы они хотя бы половину того уважения, что вы мне выказываете, мне бы выказывали. You're sitting here listening to my words of wisdom. Вы сидите такие и слушаете, как я делюсь мудростью. And they go, oh, for God's sake, Mum, shut up. А они бы сказали: «Господи, мама, ну заткнись. Give us a break on the ego, won't you? Уже да хватит уже про эго разглагольствовать». Okay, so that I hope is your experience, is this sense of the potential we all have. Ну, надеюсь, такого рода переживания у вас возникают. Переживания, опыт, связанный с тем, каков наш потенциал. That's important. Это важно. All right, so bringing it back to mindfulness. Вернемся к осознанности. All this stuff we're carrying in our river, Все, что мы в реке своей этой несем, if we dwell on it, если мы на этих вещах зациклимся, if we allow it to be an aspect of our present self, если мы позволим им стать аспектом нынешнего нашего «я», it can be very depressing. могут нас вогнать в основательную депрессию. It really can, because we're not allowing ourselves to be who we are now. Мы действительно можем погрузиться в депрессивное состояние, потому что не позволяем себе быть тем, что мы являемся прямо сейчас. We have this kind of parental voice, perhaps, going, you can't, you shouldn't. Например, раздается наш родительский голос: «Не можешь, не следует».
It might not be parental, don't let me, influence you too much, but there'll be voices. Ну, то есть в вашем случае это может быть не родительский конкретно голос, тут не важно, чтобы я на вас особо не повлияла в этом вопросе, но голоса какие-то могут быть. It could be so-called friends, Но это могут быть голоса так называемых друзей, who told you at school your bum was too big. которые вам в школе сказали, что у вас слишком большая задница. Happens. Такое случается. It's very common for girls to feel girls, I know, okay? It's very common for girls to feel very insecure about their looks. Очень распространена ситуация, могу по опыту судить, в которой девочки не уверены относительно собственной внешности, испытывают неуверенность относительно своей внешности. So what is common is for girls to say critical remarks about others. Что получается очень часто? Девочки высказывают критические замечания в адрес других. It's coming from their own insecurity, but it manifests as jealousy. Замечания эти проистекают из их собственной неуверенности, но проявляются как зависть. So if you're a very good-looking girl and you have one little flaw, which happens to be a big bum, Если вы очень привлекательная девушка, но у вас всего один во внешности недостаток, например, крупное седалище. I'm not. Exact translation. We're just playing around with many different words for bum. I see. He's getting a flavor for bad language. No, I used No. a very A very very stiff one. Yeah. Okay. Your buttocks or your bottom or Or your bottom, derriere. bottom, yeah. Your bottom. Anyway, I'm not referring to myself, of course. My bum is perfect. Я, конечно, не про себя тут говорю, у меня идеальное седалище. I've learned to love it. В всяком случае, я научилась его любить. But what that can do to that very impressionable young girl is to give her a complex about her bum. Что может получиться, если впечатлительная девочка? Разовьется комплекс. And before you know where you are, they're buying clothes that hide their body. И вот не успеваешь оглянуться, как уже покупаешь одежду, которая скрывает очертания тела. They grow up, even though they're beautiful, thinking that they're ugly. Взрослеешь, несмотря на всю свою красоту, думая, что ты уродина. Totally obsessed with the size of their bottom. И оказываешься полностью одержима, собственно, размером собственного зада. And this can also lead to self-harm. Что также может привести к причинению самой себе вреда. Anorexia. Анорексии. So this is serious. И это серьезные вещи. Yeah. This is serious. And this is all coming out of everybody's insecurity. Это серьезные проблемы, которые возникают в силу того, что люди сами в себе не уверены. And we're carrying a little incident from our school days right into the future. Мы в будущее с собой несем какой-то маленький случай, который с нами случился в школе. So rather than just being yourself now and making the most of the moment, И вместо того, чтобы просто быть собой прямо сейчас, по максимуму используя нынешнее мгновение, you then carry anxieties about the future. вы сохраняете в уме беспокойство, тревогу относительно будущего. Which can be related to that incident in the past. Тревогу, которая может относиться к этому случаю из прошлого. Who's going to love me? Кто меня такой полюбит? That on its own, I don't need to give any further. То даже никаких иных примеров и Explanation. объяснений не нужно. Достаточно этого. Who will love me? Кто меня полюбит? And if I do get somebody, when are they going to leave me? А если кого-то и удалось добиться, когда этот человек меня бросит? For somebody who looks better. Бросит, уйдя к кому-то, кто выглядит получше. What a way to live one's life. Вот это способ жить, правда? Completely clouded. Но наш ум полностью помрачен. But we can all find our ridiculous influences from the past that are affecting us now and into the future. И мы все можем таким вот образом отыскать смехотворные виды влияния, которые на нас в прошлом были оказаны и которые мы с собой уносим в будущее. So, our practice of mindfulness, let's be very clear, is letting go of all that crap. И наша практика осознанности, будем очень откровенны, здесь в том, чтобы все это дерьмище отпустить. And giving us confidence to
enjoy the moment. Развив уверенность, которая позволяет наслаждаться текущим мгновением. Of course, we have to make some practical preparations for the future, Разумеется, нам с практической точки зрения нужно в какой-то степени готовиться к будущему. but that's coming from the rational mind. Но эта подготовка проистекает с рационального уровня нашего ума. You know, planning a holiday or changing your job, that's all coming from the rational mind. Мы, например, планируем отпуск или меняем работу. Все это происходит с рационального уровня. We don't want to be emotional about the future. Нам не нужно эмоционально вовлекаться в будущее. Oh, I'm getting old and wrinkly. О, я старая, морщинистая. Oh, what if I get dementia? А вдруг у меня старческое слабоумие разовьется? It's not funny. Не смешно! I tell you, it's not funny when you get to my age. Ну, во всяком случае, вам не будет смешно в моем возрасте. Oh dear, neither are wrinkles. И над морщинами тоже же будет не смешно. None of it is how I see myself. Я, кстати, себя в этих категориях не воспринимаю. Oh, can you imagine a teacher losing their concentration and not being able to teach? Но представьте, что педагог теряет способность к сосредоточению и не способен преподавать. I'll be redundant. Я же уже не нужна буду. Все. And suddenly nobody will be interested in what I've got to say И anymore. внезапно всех перестанет интересовать то, что я могла бы им сказать. That is not funny. Ничего смешного в этом нет. No more invitations to Russia. Больше меня в Россию никто не позовет. You can always come. I'll be confined. Excuse me. I'll be confined to the Lake District, wandering around the fields with the sheep, wondering where to go. Я буду заперта в озерном краю Великобритании, блуждать там буду по полям с овцами и думать, куда бы мне еще пойти. Are we ignoring that? We are. Okay. So all we're taking from this is the importance of now. Короче, какая здесь главная мысль? Настоящий момент важен. We were. I'm just going to tell a little story now because once we were in a park and we'd been invited to do some meditation. Расскажу на эту тему историю. Как-то имени Москвы. Yeah. Как-то раз мы тут в Москве были в парке, потому что нас пригласили там провести медитацию. And this group are very fussy about their teachers. This group, you. Это вот группа людей такую шумиху всегда вокруг учителей устраивает. So there are all these people waiting, and they were setting out carpets and seats and making it all really fancy. И вот поэтому там люди ждут, а эти тут вот, значит, там какие-то ковры расстилают, подушки укладывают, пафос такой наводят. And then we walked in. А потом The English woman with the Russian Tibetan Buddhist monk. И потом такие мы выходим на сцену, значит, англичанка и русский тибетско-буддийский монах. And so when I sat down and looked at them all, И вот сажусь, смотрю на всех этих людей. with some input from Tempa here, И Темпа мне еще там подсказывает идейки. I said, you weren't expecting the Queen of England and the Dalai Lama, were you? И говорю, небось не ждали, что приедет королева английская и Далай-лама? So forgive us if we get carried away sometime. Так что простите, если мы иногда тут увлекаемся своим комедийным дуэтом. Oh dear. Right, so 5 minutes to go. I'm just going to do this slide, which is a bit weird like this, but yeah. Just leave it like that. Well, I don't Yeah, know like that. that. Well, you don't know. He's nice, isn't he? Creepy. Better? Okay. So, just before you go to lunch and to give you something to think about over lunch. Да, прежде чем мы прервемся на обед, я вот этот слайд опишу, просто чтобы у вас был повод для размышлений во время обеда. But not while you're eating, because you will be eating mindfully. Только не думайте, когда едите, ведь есть вы будете осознанно. Completely in the moment, experiencing the sensations of the tastes and the smells
who's brought it to you, that the whole dinner will be a mindful experience. Пребывая в текущем мгновении, осознавая вкус, запах, осознавая, кто вам эту еду принес и так далее. То есть стараясь весь этот опыт использовать в качестве практики осознанности. Okay, so I'm just going to do this, but we'll come back to it after lunch. Так вот, я просто опишу этот слайд, а потом мы к нему еще вернемся после обеда. So this is how we experience the world. Итак, вот описание того, как мы переживаем мир. We are sensory being, and with our 5 sense awarenesses, we experience objects. Мы существо, ориентированное на свои чувственные переживания, и посредством 5 органов чувств мы постигаем разные виды объектов. Next one. So this is a perceptual experience. So my first moment of touching the glass. Здесь речь о прямом восприятии, то есть о перцепции. Скажем, о первом мгновении прикосновения к стакану. Is completely perceptual. Первое мгновение этого соприкосновения – это на 100% восприятие, перцепция. And let's do the next 5. So I see the glass. Я вижу стакан I touch it. и касаюсь его. And then he knows what's coming next. I taste. Потом пробую на вкус. There's some little bubbles, I can hear them. Например, здесь у меня там пузырьки, я слышу издаваемый ими звук. I can smell the minerals. Пахнет минералами. But that first moment is completely perceptual. Этот вот первый момент на 100% перцепция, восприятие. Oh. So we say that that's neither wholesome nor unwholesome. И мы говорим, что подобного рода умственная активность не является ни благотворной, ни неблаготворной. But as soon as that experience comes onto the mind, Но как только полученный нами опыт доходит до ума, it becomes conceptual. он становится концептуальным. Okay? And we make a choice. Ой, я все сломал, простите. И мы делаем дальше выбор. Next one. That's it. So if I go, oh, this is a lovely glass they've given me. И я могу там, например, сказать, ах, какой красивый стаканчик мне дали. I love the mineral water. Then it's a very wholesome, positive approach. Какая прекрасная минеральная вода. Это, соответственно, очень благотворный, позитивный настрой. But if on the other hand I go, God, they've just given me an ordinary glass. Was he just giving me water? There's no respect here. И, но, может быть, я с другой стороны наоборот скажу. Стакан обычный, простую воду налили, но вообще никакого уважения. Perhaps a little bit like the Queen of England. Немножко так. Okay. Поиграю в королеву Англии. Да. So then I'm experiencing that in quite a negative way. То есть переживание становится для меня весьма негативным. Is it to do with that, or is it to do with my mind? Но почему оно негативное? Из-за стакана или из-за моего ума? I have a choice. Выбор за мной. Total choice here. Я могу выбирать. Okay. So if it's unwholesome, Если состояние становится неблаготворным, then there's a certain arrogance. I might be annoyed with Lena for giving me rubbish water. может проявиться определенное высокомерие. Я могу рассердиться на Лену за то, что она мне налила помойной воды. Maybe quite a lot of pride and some criticism about Russia in general. Преисполнюсь гордыни, начну критиковать Россию в целом. And then the last one, И последнее. yeah. On the other hand, I could think, oh, they're so kind. С другой стороны, в другом же варианте я могу думать, ах, они очень добры. Their mineral water is really different from the English stuff. I think I like it. Минеральная вода не такая, как в Англии, мне нравится. Okay. So you get the picture. То есть общая идея понятна. So it's lunchtime and you have an hour and a quarter in which to practice mindfulness. Итак, сейчас перерыв на обед, и у вас как раз есть час 15 для того, чтобы упражняться в осознанности. Enjoy and I'll see you, I hope, at 2:15. Приятного аппетита, и будем надеяться, вы уже все вернетесь Thank к you very much. Thank 2:15. you. Спасибо. Thank you.